Good morning, students. After curve sketching, we move on to the next unit. Unit 3. It is function of several variables. Okay. It's a calculus topic where we are going to study limits and continuity first. ಇಲ್ಲಿ functions of several variables ಅಂತ ಇರುವಾಗ you just recall from your memory. You have studied function of one variable. Y equal to function of x alone. ಇದು one variable. Function of two variable ಬರುವಾಗ z equal to function of x and y. Function of two variable ಇದು. Two variables, single variable. One variable function, two variable function. Suppose three variable ಅಂದರೆ f of x, y, z. Function of three variable. Or function of n variable ಅಂದರೆ f of x1, x2, etc. xn. Function of n variables ಇದು. One variable or two variable, three variable or n variable. ಇವಾಗ ನೋಡಿ two or more variables ಇದ್ದರೆ it is called functions of several variable. Okay. See, whatever definition you make for function of several variables, we are going to restrict our discussion, particularly examples and problems, for functions of two variables and function of three variables. Okay. ಟೂ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಎನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎನ್ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು, ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಯಿತು. ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ತ್ರೀ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ you have studied limits, correct? Limit of a function of one variable you have studied. This is limit of function of two variable. Limit of this, right? As the point xy, two variable function, tending to a point, say x naught, y naught. Limit of a function as xy tending to x naught, y naught. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. R2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. R2 ಅಂದರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, when xy is approaching x naught y naught, xy is coming very close to x naught y naught. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ ಬರೀ ನೊಟೇಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಪುಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ನೊಟೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಆ್ಯಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು, ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್. ಅದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0, 0 ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0, 0? ಯು ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0, ವೈ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0, 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 0. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೈನ್. ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್
in R2 ಅಂದರೆ 2 dimension, it's a open disk ಇದು, right? All points which lies inside the disk. So when xy is brought very very close to x0 y0, the function value is brought very very close to the limit value L. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? If the distance between xy and x0 y0 is made very very small, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಚೋಸನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ 0.0001 ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ x0 y0 ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ x0 y0. x0 y0ನ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ x0 y0 ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗುವಾಗ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು x0 y0. ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಎಂತ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ x0 y0, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ 0.0001. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್. ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. Very small positive number, like the same type of order 0.001, 0.00001, etc. etc. Delta is very small, epsilon is also very small. Epsilon depends on delta, right? So when xy, the point xy, any point xy is brought very close to x0 y0, the function value and the limit value, their difference is getting very very less, very very small, to mean that function f of xy is tending to L as xy is tending to x0 y0. ಹೀಗಾಯಿತು, right? The function value is tending to the limit value as the point xy is tending to x0 y0. This we write as limit of the function of two variables as xy is tending to x0 y0, this is equal to L. When x comma y, the point xy is tending to x0 y0, function value f of xy is tending to where? It is tending to L, tending to the limit value, right? This we read it as limit of the function as xy tending to x0 y0 is L. Is it alright? So what is the definition? If the limit value of the function as xy tending to x0 y0 equal to L, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ if for given epsilon greater than 0, however small, as small you choose, however small, there exists a number delta greater than 0 such that, right, modulus of f of xy minus L, distance between the function value and the limit value, it is less than epsilon whenever the point xy is brought very close to x0 y0. When ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಈ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. mod x comma y minus x0 y0, this is less than delta. Whenever xy is brought very very close to x0 y0, the function value is getting very close to the limit value. This we write as limit of the function as xy tending to x0 y0 equal to L ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ and one example as an illustration we are going to give, right? Rest will be using of epsilon delta definition will be done in complex analysis later on. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು.
You are first sem students, isn't it? So we are not going to tax you much with the epsilon delta definition, except we would like to see that you are understanding the definition of the limit and how to apply this at least for one or two problems. That's all. Okay, if you feel comfortable here in using epsilon delta definition, for some standard one or two problems, right now it is sufficient. Later, in the next semester or so, we are going to continue this application of this. Okay, fine. So I'll pick one problem here. Using epsilon delta definition, find the limit of the function 4xy square divided by x square plus y square if the limit exists. Today you try to understand how to solve this problem, how to answer this question. Using the definition, find the limit if the limit exists. Okay, we start working on this solution. Let f of xy, the function, it will be 4xy square by x square plus y square. Fine. A two variable function is plane R2. Two variable function. It is in R2. R2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು say x, y. ಫೈನ್. ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ನಿಮಗೆ xy 10 into 0 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 0 0 ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್. This idea I have already discussed. If take any point xy, it has to tend to origin. xy ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಇಂದ ಎನಿ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಉಂಟು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ x, y ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. Detailed notes will be given to you. Just listen to the discussion now. If you take the point xy along x axis, okay, ಅಥವಾ along y axis, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, or y axis. Along x axis which value is 0? Along x axis y 0. Along y axis which one is 0? X is 0. So either x 0 or y 0. X 0 or y 0 ಆದರೆ the function value is going to be 0. If the function value 0 ಆದರೆ 0 ಅಂದರೆ it's a constant, fixed value. Either x0 or y0, that is along x-axis or along y-axis, the function value going to be 0. Therefore, limit value is also going to be 0. Therefore, your L is going to be 0. ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದು L, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? You take capital L or small l, no problem. It's a number L, that's all. So, your number L, you take a number L. Along x-axis y 0, along y-axis x is 0. So, if you take the limit, that means if the point xy is tending to 0 0 along x-axis or along y-axis, that is when y is 0 or nx is 0, product is 0, so limit value is going to be 0. Limit of 0 is 0. Okay. What do you want to do? You want to now confirm that using epsilon delta definition, you need to confirm that limit of the function as x, y tending to 0 0 ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ epsilon delta definition. We have to do it. So okay, what is epsilon delta definition says? Epsilon delta definition says that the absolute value of the difference between the function value and the limit value ಯಾವುದು 0 ಅಂದರೆ L ಅಂದರೆ 0, L that is 0. This should be less than epsilon. For given epsilon greater than 0, you have to prove that there exists a delta greater than 0 such that absolute value of the difference of the two is less than epsilon whenever what? Whenever 0 less than the distance between xy and 0 0. What is the distance between xy and 0 0? Use distance formula. Then ನಾನು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಲಿ.
distance between xy and x naught y naught. What is the distance formula? This distance, it is root of x minus x naught square plus y minus y naught square. This is distance between xy and x naught y naught. This should be less than delta. But x naught y naught ಅಂದರೆ 0 0 ಉಂಟಲ್ಲ, put x naught equal to 0, y naught equal to 0. ಆಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದೆನ್? You need to show that. Have you look at this, please? Our function value is what is it? 4 into x into y square by x square plus y square. This is function value. Limit value is 0. L is 0. Fine. This is function value. This is limit value. A root of x square plus y square. It is a distance between xy and 0 0. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. It is by using distance formula. You know the distance formula, right? Okay, fine. ಈಗ ನೋಡಿ, function value minus limit value. We want to make this difference less than epsilon. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. We will ask a question when this is less than epsilon. First ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ನಾವು. ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇದು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಂದ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? mod f of x y minus L is less than epsilon when is the question to be answered. In order to answer this question, I will continue with the steps. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 4 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವನ, mod x ಬರೆಯುವ. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ತನ್ವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಷ್ಟಾಯಿತು, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಯಾ, y square is less than or equal to x square plus y square. ಹೀಗೆ ಉಂಟು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4 ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. 4 ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ನಾನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಸುಧನ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಇಂಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, certainly it is greater than x square. ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಚೂಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಚೂಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 4 ಡೆಲ್ಟಾ, ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 4 ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್. ಆಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 4, 1/4 ಆಫ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಚೂಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೋ ಡೌಟ್.
Okay, it is always positive. You take this value less than delta. See, whenever the distance between xy and x0 y0 under 0 0, it is root of x square plus y square. Whenever this is made less than delta, right, your epsilon will be 4 times delta. Epsilon is going to be 4 times delta, so that we get, what we get? We get the difference between 4 into x into y square by x square plus y square minus 0. E difference, function value minus limit value difference. This is going to be less than or equal to, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ, 4 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ, ರೈಟ್? 4 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ, 4 ಡೆಲ್ಟಾ. 4 ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಈಗ 4 ಡೆಲ್ಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 4. 4 ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್? ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. This is nothing but these two difference, 4xy square by x square plus y square minus 0. It is strictly less than epsilon. ಯಾವಾಗ? It is strictly less than epsilon whenever distance between xy and 0 0. Distance between xy and 0 0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟದು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. This is less than delta. So by your definition of limit of a function of two variables, this means that limit of the function as x comma y is tending to 0 0, right? This is equal to L. L andre eshtilli? L andre 0. It's going to be limit of what? Function andre 4xy square by x square plus y square as xy tending to 0 0, xy tending to 0 0. This limit value is going to be how much? 0. This limit value is going to be 0. Fine? Is it okay? Right? So proving by using epsilon delta definition, you have to do this much. ಈ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ illustration, most of the time they are going to repeat this question in every exam. It is going to be this problem, right? It is going to be an university question, UQ and the university question in every exam. In every exam they are going to ask this question. Prepare well and get ready for this. Okay? In the next class session, we will take some elementary problems, simple problems for evaluation of limits. We will study continuity of a function, definition of continuity of a function of n variables, followed by a test known as two-path test. It's a highly beneficiary, right? Highly advantageous test in the sense two-path test for what? Non-existence of the limit anta. Non-existence of the limit. The limit does not exist ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು two-path test ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಇದು ದ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್, ರೈಟ್? ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ನೀವು 2 6 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ, 2 essay ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. That work is very very easy, right? However, this unit is going to help you much, right? For scoring. Thank you. I'll continue in the next session, okay?